డియర్ స్టూడెంట్స్, నాన్న ఎంట్రీస్లో మూడు సమ్స్ మీకు ఆల్రెడీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. తర్వాత లెడ్జర్ ఎంట్రీస్ రాసిన తర్వాత ఎంట్రీస్ కోసం మనం లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు లెడ్జర్ we have to write journal entries. Here I have to take 11 transactions. One transaction is started business with cash account data to capital account, purchased furniture account data to cash account, purchased goods purchase account data to cash account, cash sales cash account data to sales account, deposit into bank account data to cash account, paid to Ramu account data to cash account, received from Krishna cash account data to Krishna account, paid for stationery account data to cash account, cash withdraw from bank cash account data to bank, received commission cash account data to commission, paid salaries account data to cash. These are the entries, journal entries. After completion of this journal, we are going to start ledger. What is the pro forma of ledger? ఫస్ట్ మనం జర్నల్లో ఉన్న అకౌంట్స్లో ఫస్ట్ మీకు ఏ అకౌంట్ వస్తుంది? క్యాష్ అకౌంట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం క్యాష్ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. క్యాష్ అకౌంట్ జనరల్గా ఏముంటుందంటే ఇది టీ మార్క్ రూపంలో ఉంటుంది, టీ మార్క్ లాగా ఉంటుంది. కొంచెం స్మాల్ కాలమ్స్ వస్తాయి, బోర్డు స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది కదా. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. డేటు, పర్టిక్యులర్స్, జేఎఫ్. యాక్చువల్గా ఈ కాలం మనం వాడం, కానీ జస్ట్ ఫర్ ప్రోఫార్మా అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్. సేమ్ కాలమ్స్, క్రెడిట్ సైడ్ డేట్, పర్టిక్యులర్స్, జేఎఫ్, అమౌంట్. This is debit and this is credit. This is the debit part. This half of the part is debit part. This another part is credit part. లెడ్జర్ మనం తయారు చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫస్ట్ వచ్చే అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ కాబట్టి మనం క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం. క్యాష్ అకౌంట్ ఎవ్రీ అకౌంట్ ప్రోఫార్మా ఈజ్ లైక్ దిస్. నాట్ ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్, ఎవ్రీ అకౌంట్ ప్రోఫార్మా ఈజ్ లైక్ దిస్. డెబిట్ సైడ్ డేటు, పర్టిక్యులర్స్, జేఎఫ్, అమౌంట్. క్రెడిట్ సైడ్ డేటు, పర్టిక్యులర్స్, జేఎఫ్, అమౌంట్. Here is the summary. Ledger means related information. Ledger means enti n number of accounts. What is the meaning of ledger ante ledger is having n number of accounts. చాలా రకాల అకౌంట్స్ వస్తాయి. మనం ఎంట్రీలో ఏ అకౌంట్ అయితే రాస్తున్నామో ఆ అకౌంట్ అలా లెడ్జర్లో ఓపెన్ చేయాల్సిందే. వన్స్ యూ ఓపెన్ an account, no need to reopen that account. ఒకసారి అకౌంట్ మనం ఓపెన్ చేసాము అంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ యూ ఓపెన్ ఏ క్యాష్ అకౌంట్, ఆల్ ది క్యాష్ ఐటమ్స్ ఈజ్ హియర్. ఆల్ ది క్యాష్ ఐటమ్స్ ఈజ్ పోస్టింగ్ ఇన్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ లెడ్జర్ అకౌంట్. మనం క్యాష్ అకౌంట్లోనే అన్ని ఐటమ్స్ వచ్చేస్తాయి, క్యాష్కి సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ కూడా వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్, ఫస్ట్ వన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్. ఎంట్రీలో క్యాష్ అకౌంట్ ఏమై ఉందండి? డెబిట్ అయింది. క్యాష్ అకౌంట్లో ఎటు పక్క వేయాలండి? డెబిట్ సైడ్ వేయాలి. డెబిట్ సైడ్ రాసేటప్పుడు TO2 అని స్టార్ట్ చేయాలి. టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏం రాయాలి నాన్న? టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 40,000. ఇది డెబిట్ వేసాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఏముంది? క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంది. అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎనదర్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్కి మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ బట్టి
What is the size of account? Some accounts size is small, some account size is big. Why? Depending on the transactions. This account is having more transactions, that account is big. This account is small account. Why? Because that account is having small transactions. Capital ఒకేసారి వస్తుంది కదా క్యాపిటల్ అనేది. జస్ట్ ఏ స్మాల్ అకౌంట్ ఈజ్ నీడ్ టు ఓపెన్. జస్ట్ ఏ స్మాల్ అకౌంట్. ఇక్కడ మనం పెద్ద అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డేటు, పర్టిక్యులర్స్, జేఎఫ్, అమౌంట్, డేటు, పర్టిక్యులర్స్, జేఎఫ్, అమౌnt. Every account is necessary to open like this. Amount, date, particulars, JF, amount. This is debit and this is credit. Capital ఏమై ఉందండి ఎంట్రీలో? సి క్యాపిటల్ క్రియేట్ అయ్యింది. దట్ ఈస్ వై ఎక్కడ వేసుకోవాలండి దీన్ని? క్రెడిట్ రాసుకోవాలి. క్రెడిట్ రాసేటప్పుడు ఏమని రాయాలి? బీవై బై అని రాయాలి. క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఏం రాయాలంటే బై క్యాష్ అని రాయాలి. 40,000. హియర్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. క్యాష్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డోంట్ రైట్ ఇన్ పర్టిక్యులర్స్ కాలం, ఐదర్ డెబిట్ సైడ్ ఆర్ డెబిట్ సైడ్ క్యాష్. ఎప్పుడు కూడా ఆ అకౌంట్తో అది ట్రాన్సాక్షన్ చేయదు. క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డోంట్ రైట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆర్ క్రెడిట్ సైడ్. ఏ అకౌంట్ అయితే మనం ఓపెన్ చేస్తున్నామో ఆ అకౌంట్ ఉన్న హెడ్డింగు నీకు డెబిట్ సైడ్ కానీ క్రెడిట్ సైడ్ కానీ రాకూడదు. వస్తే అది ఫండమెంటల్ మిస్టేక్, రాకూడదు. ఏం రాయాలి? క్యాష్ అకౌంట్ రాసేటప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్తో పాటు కన్సర్న్డ్ క్రెడిట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్యాష్ అకౌంట్లో వేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రెడిట్లో ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్లో రాసుకునేటప్పుడు కన్సర్న్ డెబిట్ వేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. చాలామంది ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తుంటారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఓవర్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ ఫర్నిచర్. నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఏంటి? ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఉందా అండి? లేదు కదా. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ లేదు కాబట్టి ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి మనం? ఫర్నిచర్ అకౌంట్. వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ another account, that is furniture account. Furniture account. Same columns, date, particulars, JF, amount in rupees, date, particulars, JF, amount in rupees. This is debit side and this is credit side. In this entry, furniture account is debited. That is why furniture account which side? We have to go debit side to cash. Furniture account లో ఫర్నిచర్ అని రాయొచ్చండి? రాయకూడదు కదా. ఏం రాయాలి? టు క్యాష్ అని రాయాలి. ఎంట్రీలో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి మనం లెడ్జర్లో ఫర్నిచర్ అకౌంట్కి డెబిట్ చేయాలి. ఏమని డెబిట్ చేయాలా? ఫర్నిచర్ అకౌంట్కి ఫర్నిచర్ అని రాయొచ్చా? రాయకూడదు. రాయకుండా ఏం రాయాలి? కన్సర్న్డ్ క్రెడిట్ క్యాష్ అని రాయాలి. క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏ అకౌంట్కి పోవాలండి? క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలా? నో నీడ్ టు ఓపెన్ క్యాష్ అకౌంట్. ఎందుకు? వై? ఆల్రెడీ క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్. వన్స్ ఏ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్, నో నీడ్ టు రీఓపెన్ దట్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ బై ఫర్నిచర్. క్యాష్ అకౌంట్ ఏమై ఉందండి? ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అయ్యింది కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్లో ఎటు పక్క రాయాలి? క్రెడిట్ వైపు రాయాలి. ఏమని రాయాలి? ఫర్నిచర్. అమౌంట్ 40,000. సెకండ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఓవర్. థర్డ్ ఎంట్రీలో ఫస్ట్ వన్ పర్చేజెస్ అకౌంట్. ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలండి ఇప్పుడు మనం? పర్చేస్ అకౌంట్ ఉందా? లేదు కదా. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఏ పర్చేజెస్ అకౌంట్.
ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలండి? పర్చేజెస్ అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేయండి పర్చేజెస్ అకౌంట్. సేమ్ కాలమ్స్ యాజ్ యూజువల్ అలాగే రాసుకోండి. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. పర్చేజ్ అకౌంట్ ఏమైందండి? ఎంట్రీలో డెబిట్ అయింది కాబట్టి ఎటు పక్క రాసుకోవాలి? డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ అకౌంట్. పర్చేజ్ అకౌంట్లో పర్చేజ్ అని రాయొచ్చా? ఫండమెంటల్ మిస్టేక్. డోంట్ రైట్ ఇన్ ది పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ యాజ్ పర్చేజెస్. ఏం రాయాలి? క్రెడిట్ ఉన్న ఐటమ్ రాయాలి. క్యాష్ 10,000. Cash account is necessary to open. Is it necessary to open a cash account? No need. Why? Already cash account is opened. Third, buy purchases. Buy purchases account. What is that amount? 10,000. This is over. Next, fourth one, cash account debtor to sales account. Cash account is opened already. That is why in this entry cash account is debited. That is why we are going to debit cash account to sales as to sales 15,000. Okay. What is the next account? Sales account. We are going to open a sales account. Sales account. Open sales account, credit side, కాలమ్స్ చాలా స్మాల్ కాలమ్స్ వస్తున్నాయి, స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది, బోర్డు పైన కష్టం కదా. చూడండి, సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 5th, బై క్యాష్ అకౌంట్. What is the amount? 15,000. Okay. Next, this is over. 5th one, bank account. Next account is bank account. Here is any bank account? No bank account. That is why we are going to open a bank account. Bank account. What is the transaction? 5th, to cash. Bank account is debited in that entry. That is why here is also debit to bank account as to cash account. What is the amount? 5,000. Cash account is already opened kada. 5th, by bank account. Cash account is created in this entry. That is why here cash account is created with by bank. Amount is 5,000. Next, Ramu account. Next we are going to open Ramu account. Another account is Ramu account. Open another account, that is Ramu. See, Ramu account is debited in this entry. Ramu account లో ఏ సైడ్ వేసుకోవాలండి? డెబిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. ఏమని రాయాలి? టు క్యాష్ అకౌంట్. రాము అకౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్ విత్ 3,000. రాము అకౌంట్లో రాము అని రాయొచ్చా? రాయకూడదు కదా. రాముకి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఐటమ్ ఏంటి? అక్కడ క్రెడిట్ ఐటమ్ క్యాష్. నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఏదండి? క్యాష్ అకౌంట్కి వెళ్ళాలి. క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్. క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ ది ఎంట్రీ కాబట్టి మనం బై రాము అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్లో ఏం రాయాలి నాన్న? బై రాము అకౌంట్ 3,000. దిస్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ 7th, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు కృష్ణ అకౌంట్. టు కృష్ణ. క్యాష్ అకౌంట్ ఏమైందండి? ఎంట్రీలో డెబిట్ అయింది. టు కృష్ణ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు కృష్ణ అకౌంట్. టు కృష్ణ 2,000. Krishna account is we are going to open
A Krishna account. Open Krishna account. Krishna account by cash. On which date? 7th. By cash. By cash 2000. This is over. Next account, stationery account. Next account is stationery account. We are going to another account, that is stationery account. Stationery account data to cash account. To cash account 500. Cash account ఏమై ఉందండి? క్రియేట్ అయి ఉంది. 8th by stationery account. By stationery account 500. This is over. Cash account data to bank account. Next one is 9th. Cash account is debited in the entry, that is why we are going to debit it to cash account as to bank account 1000. Next we are going to open a bank account. Bank account by cash. By cash account 1000. దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్, నో స్పేస్, అక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి ఇంతవరకు లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చూసి మనం ఏం చేద్దాము. ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్, రికార్డింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ ఈజ్ ఓవర్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్? నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు balancing. Cash account generally is showing debit balance. Here you have to observe which side is more, debit side is more or credit side is more. You have to see ఏ సైడ్ ఎక్కువ ఉందో ముందు చూడండి. జనరల్గా క్యాష్ అకౌంట్ అనేటప్పటికి మనకి డెబిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 40,000, 15, 55, 57, 58,000. ఏ సైడ్ ఎక్కువ ఉందో ఆ సైడ్ కూడండి, తక్కువ ఉన్న సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. విచ్ సైడ్ ఈజ్ లెస్సర్, దట్ అమౌంట్ ఈజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు క్రెడిట్ సైడ్. హియర్ ఈజ్ డెబిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది క్రెడిట్, దట్ ఈజ్ వై యాడెడ్ దిస్ అమౌంట్స్ అండ్ carry forward to credit. Now the debit is equal to credit. కానీ ఈక్వల్ అవుతుందేమో మనం పంపించినంత మాత్రం అవ్వదు కదా. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అంటాం దీన్ని. ఎందుకు? 38,500. 58,000లో నుంచి మనం ఎంత తీసేయాలి? 58,000లో నుంచి క్రెడిట్ అమౌంట్ ఎంత ఉందిరా నాన్న? 38,500. 19,500 is the difference. The difference amount is called as by balance carried down. That amount is to balance brought down. At the end of the transaction date, that amount is carried down. After that, next day the balance is brought down. This is closing balance and this is opening balance. Here only one item is here, credit. Credit is more than the debit. It is very clear. Credit ఏ ఒక ఐటమ్ ఉంది, ఇంకా డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ ఏమీ లేవు. That means credit is more than the debit. What is the difference here? The entire amount is the different. On which date? 9th. To balance carried down. Next 10th, after that date, by balance brought down. That amount is, this is closing balance, this is opening balance. Furniture, here is
only one item is here, one amount is here, that amount is debit amount, that amount is total, that amount carry over to credit side. What is the difference? 20,000. On 9th, by balance carried down. ఏంటనేది by balance carried down. Next 10th, to balance brought down. What is the amount? 20,000. Here is also only one item, purchase account debit side. That amount is credit is equal to debit is equal to credit. What is the difference? 10,000 is the difference. 9th, by balance carried down. Next 10th ki to balance brought down. To balance brought down 10,000. Okay, sales account. This is only credit side. Credit is more than the debit. Credit ni debit వైపుకు తీసుకురండి. Now the credit is equal to debit. What is the difference? 15,000. No amount in the debit side. The entire amount is the difference. 9th, to balance carried down. 10th, by balance brought down. ఈ టోటల్ కింద రావాలి ఈ అమౌంట్ అనేది. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్ ఐటమ్. No either item is not in the bank account. Bank account debit side is 5,000. That is equal to credit 5,000. What is the difference? 5,000 is the difference amount. 9th, by balance carried down. 10th, to balance brought down 5,000. Ramu account is also like that. Ramu account debit side 3,000. No amount in the credit side. Now the debit is equal to credit. What is the difference? 3,000. On ending date, by balance carried down. On 10th, to balance brought down 3,000. Krishna account is credit. Only one item is created in the Krishna account. No other item is not recorded in that account. That credit is totaled. That credit amount is carried over to debit side. What is the difference? 2,000 is the difference. On 9th, to balance carried down.